Всем доброго, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Red Force, с вами как всегда Вега, и мы продолжаем с вами проходить франшизу под названием Call of Juarez. Что ж, дорогие друзья, мы с вами, как вы помните, уже прошли с вами две части игры Call of Juarez за братьев Маккол, если я правильно помню. И знаете, это было чертовски круто. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами продолжаем знакомиться с данной франшизой, и следующая у нас идет та франшиза, которая вроде замыкает игру, да, то есть замыкает, точнее, та игра, которая замыкает франшизу, но именно с нее я хотел продолжить дальше, потому что здесь сохраняется тот самый быт вестерна, потому что на самом деле по году следующая часть должна быть картелем, но картель уже больше современность, поэтому что ж, дорогие друзья, давайте с вами проверим некоторые, ну, допустим, такие как звук, немножко сделаем его меньше для того, чтобы вы могли слышать и меня, и игру, да, в общем, все вот это вот немножко сделаем поменьше. Сохранилось, проверяем, сохранилось, все, отлично. Изображение вроде, ну, вертикальную синхронизацию отключаем к чертям, да, большая, высокая, дальность обзора большая. Ну, хайп будет, мне типа выставила, ну и хорошо. Так, что по игре? Обучающие подсказки включить, постоянные указатели. Да, просто на что ты указываешь, друг? На задание, ну, в принципе, пускай будет включен, постоянный указатель нет, в принципе, и так хорошо. Отображение очков давайте. Счетчик на дуэли. Фиг его знает, что это такое. Метка прицела, тоже хрен его знает, что это такое. В общем, пускай будешь, там разберемся. Так, обучение. Тут нам, в принципе, кое-что рассказывают, да, скорострел, рейнджер, обрез, винтовка. Обрезанная винтовка. О, даже такое есть, дорогие друзья. Есть обрезанная винтовка. Нужно будет пострелять, посмотреть, что это такое. А что у нас так? Дробовик есть динамит. В общем, то же самое, что было в предыдущих частях, да, но... О, шестизарядник. Подожди. Шестизарядник, скорострел, короче, пойму, вроде не все должны быть шестизарядниками, но походу где-то что-то изменилось. Мы об этом узнаем, конечно же, чуть позже. Так. Опа-на! То есть здесь еще есть очки за разные... Я понял, тут вообще за многое, что начисляются очки, да? Ну ладно. Что можно сказать? Узнаем все в процессе. Что ж, дорогие друзья. В общем, как я и сказал, мы начинаем нашу новую игру, поэтому желаю всем приятного просмотра и хорошего настроения. Также не забывайте, дорогие друзья, подписаться на канал и нажать лайк, чтобы поддержать мой канал и меня, ну, как-то морально, да. Если, конечно, вы хотите поддержать меня финансово, ссылочки есть в описании. Первая ссылочка — это, по сути, для любой валюты, да, но вторая ссылочка — это исключительно для рублей, что если вы, люди, захотите поддержать там 10 рублями, 20 рублями, то ссылочка вторая — это для вас. Сообщение, конечно, не выплывет, но если вы решите что-то написать и напишите мне в сообщениях, я обязательно прошу в донатах, и они будут озвучены на следующем стриме. Что ж, еще раз, всем приятного просмотра и хорошего настроения. Заранее всех хочу сказать спасибо за то, что уделили свое время. Поехали. Так, начинаем игру. Итак, у нас есть история, аркада или дуэли. Ну, честно сказать, первое и второе меня не сильно привлекает, а вот история это интересно. История, я думаю, это интересно. Итак, обычная либо высокая. Настоящий Запад. Обычная, высокая, обычная. Ну, знаете, тут сложно. Вот вроде ты думаешь, это средняя, но на самом деле я не знаю, это средняя будет сложность или нет. Обычная. Пиковую пойдем. В общем, выбираем высокую, а там посмотрим, возможно, на следующем прохождении мы просто перепройдем, да, или я, точнее, перепройду какую-то часть, чтобы уже продолжить на более легкой части. В общем, посмотрим, как оно там будет, посмотрим, как пойдет игра, потому что, на самом деле, обычная для меня это, как, знаете, новичок, то есть это легкая сложность, а высокая это типа средняя. Ну, как-то так обычно всегда делается, а тут так. Не знаю, посмотрим, дорогие друзья, выбираю высокую.
Поехали. Привет, Сурим. Прям пулемет третий. Почему третий? Это второй. Это второй стрим. Don't I know you, Мы sir? знакомы, сэр? Don't believe so. Не думаю. I've Я been не был here здесь many уже много years. лет. Name's Silas Silas Greaves. Greaves. Silas Сайлас Greaves? Гривс? The bounty Охотник за hunter? головами? Used to be. Сайлас? What are you doing here in Что делаете у Abilene? нас в Абилине? Just passing through. Просто проезжал мимо. Got a Нужно little решить business одно to take небольшое care дело. of. Well, sir, Что ж, сэр, It would be для an меня honor будет if честью, you would если allow вы me to buy you позволите a beer. купить вам выпить. Hell, son, it would be Черт my возьми, honor to парень, drink для it. меня будет честью Molly. выпить его. Howdy. Я Молли, привет. I'm Dwight. Меня That's зовут Jack Dwight, сэр. and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great Вижу, пари, stories. вам есть о чем рассказать. couple? Да, есть Any of them хоть true? одна правдива. Jack, be Джек, nice. будь повежливее. A few. Парень, What about your shootout with что Henry насчет Plummer's вашей gang перестрелки с in Bannock, бандитами? Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything Не you верь read in them всему, что dime написано. novels, boy. First man I hunted Во-первых, was я back when взялся I was выследить riding with Billy человека, the еще Kid. когда You knew работал. Billy the Вы знали Kid? Билли Кида? Damn right. Да, черт возьми. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed it. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Да, Мок, я уже понял, что меня игра перекрикивает. Посмотрел на громкость. Она выходит, ну, скажем, громкость выше, чем моя. Ну, ничего. Так, поехали, ребят. Посмотрим, с чем игра нас... С чем игра нас познакомит в этой серии. Так, нажмите, чтобы начать. Ну, нажимаем. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. Ух ты ж, блин. То есть я могу двигаться. Я просто подумал, что, ну, типа, еще рассказ идет, а то, кажется, я могу двигаться. Просто эти вот рамки внизу, да, они немножко, ну, я не знаю. Это что-то интересное. Так, оружия пока у меня нет. Интересно. Бурдюк. Взять ничего не могу. О! Открыть задание. Так. Вернись в убежище. Дамы, тихо, не нервничаем, дамы. Тихо, а то еще легнет меня. О! You heard Pat. We need to stay here and keep an eye on the road. That's not fair. We're missing all the А fun. субтитров, кстати, I knew нет. those two morons would never let me through. I had no choice. Hell, shoot that sumbitch! Вы зарабатываете опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новые уровни и получения дополнительных способностей. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead.
Так, что у тебя? А тебя я облутать никак не могу, что самое интересное. И взять я тоже не могу лошадей. Значит, идем пешком. I decided to help Billy and the boys out a bit, Ух ты ж, блин. so that's just what I did. Тихо. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Я тут Lincoln одного County. видел. Тихо, 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 тихо. Блин, показалось, что вот там кто-то был. Так. Есть. Ага, вон. Нет? Нет, ну вроде да. Вроде и нет, вроде бы. Я в тебя что, в шляпу попал, чешу? О! Блин, ну мне нравится. Слушайте, определенно нравится. Я не знаю, какой это год, по-моему, если не ошибаюсь, 2013 или 2014. Но это капец офигенно. Так. Прыгнуться. Сюда, да? О, что это у нас? Секретка. Ох ты, блин. Ой. Так, вы достигли нового уровня. Нажмите Г, чтобы открыть меню навык. Так, теперь у вас есть одно очко навыка. Перейдите в одну из 3 категорий и приобретите крайний левый навык. Так, стрелок, отчаянный с 2 стволами. Рейнджер, меткий стрелок на больших расстояниях. Ага. И зверолов, боец ближнего боя. Блин. Игра, так, это я прочитал, я ее проходил, ну, согласен, вот я сейчас играю, блин, мне капец нравится. Так, стрелок, отчаянный герой с 2 стволами. То есть тут либо 2 пистолета я затачиваю, либо пистолет и винтовка. Слушайте, ну... Зверолов нет, стрелок не хочу, а вот и стрелок, и винтовка, это, ну, в принципе, да. Так, тут пока еще занято, да. А у нас тут прицеливание через мушку замедляет врага. Прицеливание, когда вы смотрите через мушку винтовки или пистолета, время замедляется, как концентрация, на короткое мгновение. Достаточно, чтобы без... Я понял, я хочу это. Я хочу это. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. Так, я пока еще мажу, нормально. Привыкай. Так, что это? Я вроде как говорят попал, да, но вроде не совсем попал. Still, one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Luckily, these shooters Garrett hired weren't as sharp as tools in the shed. Не знаю, кто там был. Может, там и никого не было. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. I think we're in trouble.
Так. Так, друг, а у тебя тут ничего из пушек нет? Ничего нельзя поменять, нет? Так, ну у меня есть типа I heard a friendly концентрация, так voice yelling что... at me from the window. Back door! We'll cover you! Try aiming, you idiots! Truth be told, things weren't much better behind the house. Watch your play! I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. Ох ты ж. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Нормально, такая десяточка вышла. Так, что у нас тут? Где у нас еще разные вещи валяются? О, даже можно бежать. А, ну в принципе и в прошлой части можно было бежать, да? Ну тут как-то, блин, это все по-интересному сделано, что аж хочется. Так, что у нас тут? Ага. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Так, смотрим, что тут у нас. Ну, мне надо все равно вниз. Мне надо вниз. Слушайте, но эта часть мне... Она чем-то даже напоминает Borderlands. Ну, некоторой такой рисовочкой, знаете, но в целом мне нравится. Так, а ну-ка, что у тебя тут есть? Ничего. Панза, привет. Какая-то часть, это по сути последняя часть, называется Gunslinger. Ну, то есть это последняя часть во франшизе, но я ее прохожу просто следующей, третьей. Почему? Потому что картель уже такая более современность. Я решил вот с нее. And like that, I was inside, none the worse for wear. А, свои, блин, а я в него стреляю. I passed Dirty Dave, Может поговорим? and upstairs I found Billy and Charlie Bouldry. О, есть, плюс опыт. Билли Кид. Billy looked at me and said, "About Пенза, time, я тебе говорю, amigo. я сейчас получаю Grab a дикое gun and get удовольствие, to the поэтому если window." думаешь, не думай, So просто you were проходи. friends with Billy the Kid. Устанавливай и проходи. Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. Where the hell Garrett get? He's missing all the action! That's when Charlie got hit. They're catching us in a crossfire, shouted Billy. Ох ты ж, Get to блин. the other side. О, так, у нас есть... Я же... Пенза, просто проходи, устанавливай и проходи. Это классная игра. Я же играю 2 секунды, мне уже нравится. Так, что у нас следующее? Поиск истины. Подсказки о самородках истины. Не упускайте ни одной важной детали. Дополнительные звуки и подсказки приведут вас прямо к спрятанным самородкам истины, если вы окажетесь неподалеку от них. А это принесет вам больше опыта. Так. Ну а что тут у нас? Возможность носить больше патронов для винтовки. Носите с собой еще больше патронов для винтовки. Вы получаете вместимость на плюс 36 патронов. Ну, слышите, в принципе, и это классная фигня. Но я вот больше... У нас будет подсказка к опыту, значит, мы с вами быстрее прокачаемся. Я смогу быстрее вот это вот изучить. Вообще классно. Твердый прицел. Дополнительное прицеливание, задерживает дыхание и уточнять, стрелять по... Ну, слушайте, тоже, кстати, неплохо. Так, выбрали с вами.
Where'd he come from? Так. Кто там по ком стреляет, а? Сразу двоих. На. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion is the better part of valor. Меня попали. Черт. Я не совсем понял, куда двигаться. Так. It means that it was time to cut and Это еще что run. было? They got a Gatling, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Так, останется... He directed that order at me. Ребят, если вам будет слишком громко, напишите, я громкость немножко убавлю, потому что я сейчас But I такой, went anyway. блин, думаю, офигеть. Dumbass that I was back then. Так, где? А, вон там. Так. Ой-ой-ой-ой. Run for it! Those poor sons of bitches are done! Many would have fled in my place. Ой, так. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is joshing. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. А, то есть я получаю за это опыт или просто урон мне дает, типа. Так, а ну-ка проходим сюда, оп-оп-оп, ничего, и наверх. Gonna scalp your ass! Так. На. Огрел томагавка его. Making my way past a passel of fallen foes. Ах ты ж. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. Так, а ну давай. And that's when I met Sheriff Pэт Гарретт. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. А ну-ка. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Так, используйте, чтобы следить за противником. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Так, это понятное дело. Ух ты ж, блин. Так, когда ваш противник потянется за револьвером, нажмите кнопку мыши, чтобы достать свое оружие, прицелься с помощью чего? Но мышки нифига не говорит, с помощью чего прицелиться, а затем используйте... Ух ты, блин.
А тут не так, как в прошлых частях. А ну-ка еще раз. Тихо, тихо, тихо. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pэт Garretт. So let me start again. I finally reached those damn stables. And stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Итак, общий опыт 15900. Не понимаю, что это пока значит. До следующего уровня нужно 17. А ну у нас чуть-чуть осталось. Врагов убито 65, точно 64. Естественно, шестизарядник мой интерес. Самое такое, ну, в голову понятно, слышишь, что при таких замедлениях честно убит. Ну да, я пытался. Фокус, скорость, бонус опыта, общее время 0,7, наверное, у кого-то лучше. Так. Так, по опыту у нас с вами уровень 3. Скоро будет, да. Все, навыков пока нет. Начать заново мы не будем. Конечно, мы продолжаем. Ну, смысл нам начинать заново. По-моему, мы познакомились хорошо с игрой. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Так, ребят, поехали. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Тюрьма Линкольн. 28 апреля 1881 года. Через 4 He was with месяца John после. Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Instead, all I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape too. О, нормально. My first order of business was finding a firearm. О, не знаю, зачем это нам, но это было то, что надо. Так, что у нас? У нас с вами новый уровень. Тю, блин. Нет, нет, чуть-чуть. Так, да, мы это вроде. Так, есть. Выбрали, все, отлично. Так, что у нас тут? Ничего? Ух ты ж, боже мой. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Красота. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Son of a
Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim with that thing. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away. А может, я возьму пистолет? Anybody see him? I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in arms. And suddenly, I was a fugitive. So that bastard you were after, what did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. I tried to be stealthy and sneak my way past. You! Town didn't have a moment's faith. But hell, if they weren't all waiting for me. Apparently, some of them thought I was Billy. Так, о. You hooligans can go to hell. Один самый выдающийся побег от Дикого Запада по 81 году. Так, ну, люди, это вы можете прочитать уже самостоятельно, да? Это я уже читать не буду, хотя, как вариант, то, конечно, интересно. То, что мы здесь делаем. Ну, мы обязательно к этому вернемся уже, когда найдем, ну, наверное, все, а может, не совсем все. Но пока мы к этому переходить не будем. Так, смотрим, что тут есть еще. А, хорош. Меня, конечно, попали, но это ничего. Хорош. А. Так. О, как интересно. Так. Хорош улетел, а? Так, а ну-ка, друг. Можно у тебя... А я не могу взять, да, у него? А, только вот так вот. Подожди. Это ж моя, да, пушка? Шестизарядник, ну да. Так. А где моя винтовочка? Просто пока непонятно, допустим, вот мы выбрали, да, чтобы как какое-то было звуковое сопровождение. See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. На. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Так, тут что? Так, ну, это понятно, чтобы войти в концентрацию, все дела. Так. А ну здесь что-то есть? Какие-то ништяки. Маленькие, большие. Очень большие ништяки. Так, нету. Вроде бы нет. А хотя... И сюда посмотрим. Тоже нет, да, ничего? Всё. Get your headstone! There's children here. We're gonna be in deep shit. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged grass eaters. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Come out, you yellow bastard! На! You hear me? Хорош! Так, тут у нас что?
Разделиться? Не надо разделяться. Ребят, не надо разделяться. Get out here! I don't get paid enough for this. О. Я не знал, что они там. You're dead. Не, я их слышал, но я что-то как-то не понял, что они именно вот рядышком со мной. You're threatening the lives of innocent people. Поэтому, ребят, кто захочет пройти эту игру, ребята, проходите, потому что игра офигенная. Так. Так. Не нужно. Так, ты меня пустишь сюда? Ну, вроде пускаешь. Но не открываем, да? Самородок где-то рядом. Идем сюда. Подожди. А точно туда? Написано, что где-то рядом, но... Самородок где-то рядом. Где-то рядом. О, звуковое сопровождение, да? То есть мы идем сюда, и он где-то рядом. Может, сверху? Вот как понять, что он где-то рядом? О, взять... А, вот он. Вот он. То есть, слушайте, полезный навык, да, то, что мы находим. А это очень полезно. Так, ну, давайте. Damn town's going to hell in a handbasket. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. Так. А что это у нас? А, мы можем заменить? А почему заменять? Зачем заменять? Я вот больше хочу... А что у нас тогда третье? Вот, первое есть, второе есть. А что третье? А, наверное, третье для второго пистолета, которого мы не захотели брать. Да, то есть тогда было бы... Ну, да. Эх. Не все слоты реализованы. Эх, не все. Но это ничего. Ничего, дорогие друзья. Так. Слушай, я оставлю дробовиком. Я не знаю. Я хочу остаться дробовиком. Может быть, я и пожалею. Но пока не жалею. There he is. So I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. There he is. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. На! Because Bitch, everybody in Nicole. Lincoln would be dead? No, because they Ach, all das ist thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Так, стоп. Меня кто-то стреляет. Это довольно It was метко me or стреляет. them, and the only way forward led me straight to perdition. But the cards were dealt, and I had no choice but to play them. Да ты задолбал. Хорош. We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Так. Show yourself. Вот я чувствую, что он где-то здесь. Ну, по крайней мере, по звуку, да? Вот. Что? Кто? А, вот ты где. На тебе в башку. Don't let him get away. Так.
меня. Так, открыть невозможно. Тоже. Ах ты ж гадёныш. Так. Get out here, you coward! Get the women off the street! On yourselves! How the hell did he get away? Так, где-то рядом. Ага, вот. Есть. Хм. Так, тут есть что-нибудь полезное, нужное, не знаю. Он где? Вот где оно орет? Где это чучело орет? Вот увидите его, я его не вижу. А, все, он... О, что это у нас тут? Это не гало. Так. То есть обойти можно, есть обходной путь, да? О! Ты куда пошел? Есть! Так, ну, конечно, хотелось бы... Так, вот у нас что? Стрельба из двух рук, меткий стрелок. Я вот не знаю, может чисто один такой вот взять, чтобы у нас все слоты были заняты, да, то есть, ну, как-то ж делается. Не знаю, хочу сделать. Да, ну типа, почему бы нет? Ой-ой-ой. Есть. 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 Подожди, я думал... Ох, нифига себе. Подождите, а до чего тогда крайний слот, который у нас пустует? Ой. Так. О. Ах ты же гаденыш, где ты?
О, так кто был чё? We're gonna be in deep shit when Pat gets back. Guess you had enough. We can take him. Так, обязательно давайте посмотрим. О, я, кстати, подумал, он открывается. Нет, не открывается. Или открывается? Не. Так. Don't let him get away. Тут у нас что? Ничего. Kill him. Finally, I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Ха-ха, хорош. Просто хорош. Так, где его пистолет? Где его шмонька? Я не понял, а где ваши пистолеты все, а? Я, может быть, подобрать что-нибудь хочу. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. Dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, boy. Not with my shotgun. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Ага, изменять положение руки с помощью F или B. А, то есть с помощью... Ты ж, блин, как, а? Хорош. Ну я... Не, надо было быстрее быть. Я что-то как-то промедлил. Ну, ребята, у меня такое бывает, называется притирка, да, когда ты вот попадаешь в какую-то новую игру, начинаешь изучать механики, а тут такое тебе на... Блин, опять. Ой, надо как-то, не знаю, вот вроде... Вот скорость, вот что за скорость? Ага, то есть можно... Но он быстрее. Он быстрее. Я пока смотрю на одно, потом на другое, третье, пятое, десятое. Блин, вот как-то так. Ладно, сведем до 80% к фокусу. %80 нужно. 80% надо. Есть. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Lincoln got a mite depopulated that day. Pэт Garretт gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Да, дорогие друзья, следующий побит. So where'd you go after Lincoln? Mexico. Until I realized nobody was looking for me.
I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? I was hired to help them track down the cowboys. The most vicious outlaw gang in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clanton himself. They must have paid you a pretty penny to take them hombres on. Not really. But truth be told, I had my own reasons for going after those boys. Так, ребят, как всегда, не забывайте поддержать канал, ну и прохождение, конечно же, лайком, ну и если вы не подписаны, то и подписывайтесь, потому что играем в много разных игр, порой, конечно, забывая про старые, но к ним мы всегда вернемся. Так, ребята. Так. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for old man Clanton. Ну, согласитесь, какой вестерн без, скажем так, стрельбы из двух пистолетов? Ну, это было бы вообще как-то... I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to it. Ни хрена себе их тут столько! Appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Так. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Так. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. Finally, they managed to corner me.
Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. У меня уже не патронов, ничего нету. I ran ahead as if the devil himself was acting. Вот это, блин, Bullets were номер. whizzing by my ears, Уже не but I патронов, wasn't ничего about to нету. roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there would Пошли be, нафиг. Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up Господи, against a спасти gang Бога. like this. Ничего, потом заживет. Сломанная нога, это не сломанная жизнь. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Pat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. Так, что у нас? Ну, And imagine my surprise when I found a fistful of так dynamite вот to для go чего along with that четверочка, я ammo. понял. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. О, новый. Так, естественно, мы будем качать нашу основную линейку, а не ту. Так, твердый прицел. Раскаленный ствол рейнджера, быстрая перезарядка винтовки, перезаряжаю свою винтовку, мгновение ока, заставляя обойму снизу винтовки. Так. Так. It was finally time for that самого old man где-то to рядом. pay for Где? his sins. Где? Ага, вижу. Вижу. Давай, залезай. Вот тут же. Я должен как-то залезть. Нет. Если я пойду туда... Да, я знаю, рядышком, я знаю. Так. Ну как-то ж залезаю сюда, да? О, это что такое? Я понял. Так. Сюда. Да, иди сюда, дорогая. И плюс 2000. Офигеть. Так, опа-на. Старик Клентон. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. And I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that hill. Ай-яй-яй. Больно. What a piece of crap! Ай, хер тебе. What I ever do to you? А какого хрена? Я ему в гол. Ребят, вы видели, я ему в гол попал.
Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Hey, let's see what you made up for. You want to do something? I still have all my fingers. Ну, то просто выделывался. I don't know how you lived this long. Так. Wait, goddamn bullet. То есть у старика есть определенная шкала здоровья. Ага. Do I gotta reach? Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Так, ну нормально. Кстати, свидетельство подлинности 1 из 3. То есть мы только одну, да? Там где-то было 3 штуки? Нифига себе. Там где-то было 3 штуки, мы нашли только одну. Ну блин, ну ладно, могли поднять еще уровень. Скорее всего. Так, продолжаем, ребята. Блин. A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. I had tracked him and the cowboys to their hideout at a sawmill, and they were loaded for bear. Somebody's coming! So, what exactly did Johnny Ringo do to piss you off? Well, him and that other bastard. Roscoe Bob Bryant? Yep. They both deserve to die, and I promise I'll tell you why. But first, I need to tell you about the Cowboys' new boss, Curly Bill Brocious. Herb's coming! Get ready, boys. Curly Bill took charge of the Cowboys upon the old man's demise, and after that gunfight at the OK Corral, the Clantons wanted revenge. Ах ты, зараза. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother, Virgil. Hit him from the side! Wyatt and Doc went on what became known as the Vendetta Ох ты, Ride, зараза. hunting those outlaws Да. down. Так, So обязательно when I пройду showed все. up, that's who they thought Везде I засуну was. свой нос, чтобы посмотреть, будет ли где-то сигнал, что типа... Опа, вызырнул, а я тебя увидел. Так. Быстрая перезарядка, офигеть. То, что надо. Так, что, и все? Я вроде тут не поубивал, и что, и где? Где это все? Где все патроны? Так, ну нам вроде сюда. Да, а вот тут может быть что-то скрытое от нас. Да похоже нет.
Ну, мне так, по крайней мере, кажется, опять. Так, ладно. Побродили везде, посмотрели. Да, пора и дальше идти. Так, а не нравится мне это. О, о. There were killers around every corner, all wearing red bandanas. That's how the cowboys identified each other, and I was beginning to wish I had one myself. На! Damn you! Попал! You're dead. But I wasn't about to let Ringo walk away unscathed, and that's what drove me forward. Я не понял, я почему попал? А, They say вот that это. Ringo was infernally fast. А, I hardly saw anyone faster, boy. Certainly not Wyatt Earp. That man was all hat and no cap. Earp wasn't much of a match for him, but Doc Holliday might have taken him. That Lunger should have kept his nose out of it. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. так. But everybody knew that Curly shot Ага, him то in есть the у back. нас есть какая-то That с вами was еще common дополнительное knowledge. оружие и... О, да. Well, maybe so. But Ringo had nothing Я to do думаю, with it. тут надо быть это. He was just being loyal to a friend. Is that what you Вот это call то, it? что надо. Being loyal. Well, to get to that loyal friend, I had to pass by some Пошел вон. buzzsaws as big as a man. Так, обязательно внимательно все пересматривать. Нет. Excuse me, sir. I have a question. What's that, Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. Блин, я подумал, тут какая-то секретка, а тут что-то не то, что я подумал. Так. Что здесь? Ничего вроде бы, да? Now, where was I? Taking down the entire cowboy gang single-handed. Indeed I was, Jack. Though it wasn't easy, as those boys had good cover. Так. Что у нас тут? Ничего, никаких секретов, да? Я мертвец, ты уверен? Вот как это и заканчивается. Он что, живой? О, теперь он не живой. О.
О, блин. Так, одна из 4 взята. О, новый. Так, что у нас еще здесь доступно? Ускорение перезарядки кнопки, обращаясь с патронами во время перезарядки. Безостановочно нажимать К. То есть безостановочно нажимать перезарядку, чтобы вставить патроны быстрее. Этот навык не при... Ух ты ж, блин. Так, а ну-ка. Но мы его запомнили. Мы запомнили. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, не туда повернулся. Я ж подумал, он будет стрелять. Ох, чертила, ох, чертила. Да вы что, офигели там с червяка, или что? Вы офигели с чего-то. Так. Мне теперь цвет нравится. Ну чё, как тебе? Ух ты ж, блин. There were carts everywhere, piles of lumber, and God knows what else for people to hide behind. Ну я как-то посмотрел. That really was one hell of a Но все равно это было sawmill. круто. Так. Quite an impressive operation. Сменяем или не сменяем? Вот в чем вопрос. Не, с дробовиком интересно. Так. А ну-ка давайте тут пошаманим. Походим. Ничего, да? Так. Кстати, мы могли... Мы тупо могли сюда, наверное, выстрелить или что было? А ну-ка. А или ничего бы не было. Но я попытался. Тут еще собака. А, ну нормально. Вовремя. Самое что вовремя. Так. А я не могу туда зайти, нет? Не могу. Так, везде побродим. And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Ну как-то менять на этот не хочется. Эх. Ладно, поехали дальше. Так, не открывается.
Да, значит сюда получается. Итак. А, вот так вот, да? Вот так вот, значит, да? Так. Ладно. Еще раз. Так, забрали? Забрали. Так, тут оставляем все как есть. Так. Ага, туда, да? То есть нужно сюда идти. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Курчавый Билл. Так. Ага, Are you идут, saying they ran? идут. Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out Ты in the что, open. блин, за мной будешь по пятам, что ли? Time to dance with the devil. Working for Wyatt Earp. Working for Wyatt Earp. Did that sumbitch Earp send you to kill me? Got no chance and no future. Вот ты, блин. Oh, wanna play hide and seek? You asshole! This is it for you. Так, ай-яй-яй. My day to die. Ай-яй-яй. Оп. Why is he still standing? Hiding like a scared little puppy. А, показалось, показалось. Так. You can't hide forever. Да не за что. Так. Out, son. Ага. Come out, wherever. Brocious gave me no choice but to take his life. But Ringo was nowhere to be found. I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. To this day, his killer is still unknown. Indeed. Took me a few months before I finally tracked his ass to West Turkey Creek Canyon. Ух ты, блин. Джонни Ринго. Интересно, интересно. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. О, нифига себе он выстрелил. Я что-то отвлекся в последний момент и, блин,
Ну быстро, быстро. That's incredible, sir. I always thought that Doc Holliday was the one that killed him. Я нечаянно. Sorry I had to ruin the legend for you, Я boy. нечаянно, честное слово. But the legend ain't always true. Бесчестная победа. Doc Holliday had nothing to do with the death of Johnny Ringo. Я нечаянно. Я честно нечаянно. Так, тут пока ничего нету, да? Я не виновата. Я не виноват. I was paid a healthy bounty for Ringo and Curly Bill, and realized there was real money to be made. That's why I went after Henry Plummer. А голос похож на Артура из Моргана из Wasn't he the Легенды. sheriff who Ну, augmented his возможно. income by shaking down miners and robbing gold shipments? That's the one. Да, Oh, я yeah, меткий I человек. remember him. He ran that gang of thieving outlaws called the Innocents. So it's true that you went toe-to-toe with him? Indeed I did, son. Indeed I did. Я согласен, я меткий человек. Ну ты ж видишь, ну блин, ну глаз орла. Можно сказать, что я гурман. Я гурман. I knew I needed resources if I was going to track Oh, down well, that's when you Roscoe double- Bob Bryant. Ну, Hunting ладно. Plummer looked like a good way to get rich quick. О, знакомая. As the local vigilantes exposed him as the leader of the bandits and put a generous price on his head. Мне кажется, мы тут уже Plummer были. rallied his gang to plunder one last gold mine before making their escape. And that's where I thought I'd find him. Standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to come after us. As long as you don't light up a cigar, we're fine. Мне кажется, они за меня George is разговаривают. up there on the rocks with that rifle of his. Nothing gets past him. As my late father pointed out to me more than once, God made men, but Samuel Colt made them equal. И затишье. Так, что у нас? Шестигранник и рейнджер. Ну как-то на рейнджера менять я пока не хочу. И тут тоже рейнджер. Слушайте, может два рейнджера взять? А как они будут тогда в этом? А ну-ка, давайте посмотрим. И что? Тоже шестизарядники. И что? Так, а ну-ка. А давайте с ним побегаем. Ну типа шестизарядник уже был. Давайте с ним побегаем. Что у нас тут? Так. Тут что-то должно быть. Я уверен. О. Ух ты ж, блин. Как тут все, а? О. Тут шестизарядник тоже этот. Есть и другие есть. Ну, интересно, как? Да, по этой штуке тоже. А че он красным светится? Так, а ну-ка. Ничего нету? Странненько. Ну ладненько. Так, что у нас дальше там? Где я вышел? А самое главное, куда я шел? Господи, куда меня занесло? О!
Дамы, не бойтесь, я добрый. I knew that dynamite wasn't mine, so I decided the polite thing would be to return it. Чего везде всегда хватало? It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in '48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. Динамитным шашкам в воздухе. О как. Так, и... Так, тут пока ничего, да? Ух ты, блин. Ух ты, блин. There were thieves, killers, robbing travelers, and hijacking gold ships. Like those that ran with Plummer. Some were just regular folks I knew from town, drawn by greed and easy pickings. Charlie Crow, the blacksmith. James, who worked in the stable. Sam and Jeremiah Barber, the butcher's sons. Так. Пошли. Револьвер с узором. Ordinary citizens who lived a double life. Нет, тут узора нет, надо шестизарядник, да? Stealing and thieving and murdering their neighbors. The rest were veterans of the Civil War. Stone-cold killers trained on the bloody fields of Shiloh and Antietam. Dangerous, desperate individuals. You ain't beefing me. If Daddy had lived to see Alfred Nobel's explosive invention, my guess is he would have told Samuel Colt to kiss his ass. Plummer had a lot of men on his payroll. A hell of a lot. That son of a bitch pretended to protect the public with one hand while stealing them blind with the other. He set up a defensive perimeter which I had no idea how to breach. I was outnumbered and in way over my head, but I was too damn stubborn and stupid to realize it. They must have thought I was touched. Or had some kind of death wish. Seeing as there were barrels of gunpowder everywhere. Watch out for the goddamn gunpowder! Так. One stray bullet, one stray spark, and I'd be blown to hell and gone. Заметьте, Did I have any револьвер со second thoughts звездочкой. about what I was doing? No. Револьвер со звездочкой, блин. Че, будем брать, ребят? Ну ладно, будем брать. Уговорил. Что это, заметьте, они реально преобразились. Узорами, блин. Ну ладно. Меня купили. Ребят, не дали взять. I thought I was some kind of hero. Так, нет, с двумя пистолетами пока и I finally made it past and headed on to meet my destiny. But first, I had something I needed to figure out. I had a few ideas on how to get into that mine, but once I made my decision, I knew there was no turning back. So my first thought was to enter the nearest mine portal. I saw an entrance. Made sense. Боже, выдумываю эту историю на ходу. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous. Так, важно, что As there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Ничего такого нет. Все. Да мне плевать, кто вы. Если вы живы, это ненадолго. Plummer wants that asshole dead. Get out here, you coward! You can't beat the innocents! God damn you! Дробовик. Не дробовик, это, конечно, кто? Кто? Где? А, вон ты.
Once you enter a mine like that, it's easy to get all turned around. Слушайте, круто, смотрите, как падает, да? О, вот это я называю физподготовка. Вот это, да. And that confusing maze of corridors wouldn't even be the worst of it. Some of those shafts could be as deep as hell. Так, тут ничего. Get around! A single stumble or misstep can easily end in a deadly plunge to oblivion. Bad enough? That's it for you. Так. Так. Сползаем. Интересно, а может я там что-то не забрал, да? Так. Оп. Так, что у нас еще тут может быть? Куда еще спуститься? А тут что-то как-то... Что, просто спрыгнуть? Да вроде нет. Наверное, сюда, да. Тихо, аккуратненько. Так, обязательно, конечно, сюда заскочим. Блин, как здесь страшненько-то, а? А ну-ка. Зайдем еще сюда, посмотрим. Ну как, да? То есть тут мы по сути могли бы стоять так и всех бы отстреливать. А я пошел кое-как. Черт, ну это как ты так-то пошел? О. А что у нас тут? А, знакомая. Quick reflexes often make up for a lack of common sense. Luckily, I was never one to be easily bushwhacked. Это что было? I would just need to be careful not to blow myself to kingdom come. Очень интересно. Не знаю, что это было, но я просто плохо здесь вижу. Наверное, вам было получше виднее, ребят. Ну, как-то это нормально так прилетело. With all that gunpowder and dynamite everywhere, a body has to know what he's shooting at. А! Сейчас будет хана. Господи. Show yourself, coward! Господи, не взорвалась. А то могла прошить насквозь и... Куда ты стреляешь, Дилу? Как хорошо, что ты стрелял. Куда-нибудь. One wrong bullet could have turned that mine into a dad-blasted tube. I freely admit that my plan of attack is not just moronic, but clearly insane. It's a good thing that I abandoned that ridiculous plan before I even tried it. Instead, I spotted a ladder, a way into the mine from the opposite side. Вот рассказчик, вот рассказчик.
It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution, because even though I had a younger man's reflexes, no man can dodge a damn bullet while climbing down a rickety ladder. I needed to make a leap of faith, Так, я понял. which ain't easy when you're suspended between heaven and hell. Ух ты ж, блин. I was determined not to give up, however. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. That 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. I had made it my mission to settle that score come hell or high water. But first, I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Так. Так, что-то можно... А, вот включить, да? Но у нас есть там что-то. И нам нужно, по сути, туда. Так, есть выбор. Либо так, либо так. Полезу по-простому. По-человечески. По лестнице. А, то есть можно было и так, да? О, не зря я сюда пришел. Хотя я даже сигнала не уловил, что здесь есть какой-то секрет. Лучше бы я на лифте покрыть поехал. В каком-то смысле. Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved it. Ай-яй. Ах ты ж зараза. Так, отходим. Right, well, he was the sheriff of both places at one time or another, but that's neither here nor there. Твою мать! Куда меня понесло? О, кого-то подорвал. Неосознанно подорвал. The point was, taking him down would save a lot of lives, including my own. Так. Ну. А, то есть сюда надо? Нет. А, сюда? Вот почему у меня такое сейчас плохое предчувствие? Итак. Henry Plummer was clearly unhinged, and I could see right away that this was going to take some doing.
Take this cocksucker out! Так. Есть. You ain't beating me, boy! Так. That's this, you son of a bitch! You can shoot, but can you aim? Smarter than he looks! He's killed a lot of good men! You ain't taking me! They're gonna bury you in a million pieces! I'm going all medieval on your ass! Ах ты, зараза. I can shoot too! Но! На! Boy, just kill him! А, то не он? No blood money for you today! Есть. So that's how Henry Plummer died. Him and his crew were worth their weight in gold. And now, I was officially a bounty Теперь я hunter. официально стал охотником за головами. Да. Вот так вот. Так, у нас есть один навык. Мы уже что-то улучшили, да? Ладно, продолжим улучшать наш... Подожди. А это тут что? А тут у нас двухстволка была бы, да? И, блин. То есть я мог бы, по сути, теоретически, да, улучшить вот эту часть. И улучшить вот эту часть. И все, было бы классно. Ну ладно, продолжим. Так. А быстрый ствол. Быстрое прицеливание выбирается быстрее. Ваша скорость прицеливания из любого оружия увеличивается на 30%. Ну, слушайте, это весьма. So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Быстрый или мертвый? Поехали, ребят. У нас осталось еще немножко времени, можно еще I пройти. dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. Тихо. I was there with the intention of finding that Что он bastard ушел? Bob Я такого не помню, что я and брал. collecting the bounty on John Wesley. I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe.
It was colder than a witch's где-то tit in a рядышком что-то brass есть. bra that night as I fought my way past his loyal compadres. You're dead. Понял, не дурак, дорогой, не понял. Так, а вот тут где-то рядышком что-то есть, но это нужно что-то найти. Может там? Или тут, на балконе? Вот тут стою, да, и тут вот что-то есть. Но где это тут? Без понятия. Так. 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 Залазим сюда. Не знаю, надо как-то осмотреться, потому что оно же где-то здесь. Где-то здесь, значит, может быть там, скорее всего. Так, это есть. О! Но это ж не все. To the very same saloon we're sitting in today. You can't hide forever. Мертвый. Да тут хорошая любовь была, походу. Так, а ну-ка спустимся вниз. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me. Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, They didn't ask why I was there. They knew. Most of them were wanted as well. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. kill them all! Ой-ой-ой, меня сразу со всех сторон. Это я что-то потерялся, походу. That's right. Run! That asshole just killed Red? You bastard! Kill Hardin, someone's coming for him! Stop that sumbitch! Ну давайте, да, идите Let остановите the меня. boys know we got another law dog. Идите и остановите меня, конечно. Так, стоять. Раз, два, три. О, добрался. I wondered if Bob was among them. Хорошо сделал. Так, что у нас тут? Ух ты ж, блин. Какие красавчики лежат. Нету? Ничего нету? Ну и ладно. Так, а вот тут у нас что? Ничего? Ничего. Ну и ладно. Так.
туда залезем. Потому что мало ли... О, да, мы туда как-то можем залезть. Ну, вот. Вижу. Вижу. Так. И быстро спустимся. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Нормально, мне в лицо залетело. Я, кстати, до сих пор вот, не знаю, почему-то не могу попасть вот эти вот такие моменты, да? Чтобы вот идти назад. О, а сейчас попал. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. Это пистолеты быстрой перезарядки, я понял. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Так, что у нас тут есть? Ага, тут я уже был в подобной локации. О! Так. А видите, что-то находим. Уже помню. Вот опять, вот где? Вот где? I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Чё, блин? Пошел он. Так. Да не хочу с тобой ничего делать. Я вон хочу там что-то забрать, если это вообще возможно. Если там что-то есть, что можно забрать. Хотя ты именно, блин, ну я не знаю. Чего? Так. Тут мы все забрали, да? Suffice it to say, nobody there was happy to see me. In fact, I felt a certain hostility. Я всех размотал. Тут вообще одним выстрелом двоих. Хорошо я поработал. Так, естественно, мы везде все заглянем. Не без этого ж. А я думал, кто здесь что говорил?
I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. И тут появляется он. Убил человека за храп. I felt a bolt of adrenaline. Просто дышали. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Так. Ого! Так, используйте F, чтобы уклониться. А как? No, wait! You didn't hit me then. I'm sure of it. Да, я как бы тоже уверен, ну, видно, не слишком. Так. Тихо, тихо, тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А я не понял, что сейчас было? Он как-то не так, как обычно вытягивает. Серьезно? Это так типа и должно быть. Так, вот так вот, да? Так. Тут хотя бы... О, ты же, надо 80. Не понял. А как он так быстро? That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Жуть, ребята, просто жуть. Так, у нас вроде есть один навык, да? Давайте его прокачаем. Охотник за головами, больше концентрации за попадание в голову. Так, и... Ага. А, ну так, блин, конечно, давайте так. И продолжаем. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, did you ever go toe-to-toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. Танцы со отступниками. О, не как интересно. Опять Апач. Вот без Апач никуда. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Давным-давно в далеких горах. Понятно. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people.
The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Так. Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. А так и есть. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Он следит за каждым нашим шагом. Так, вопрос. А с кем мы будем драться теперь? Так, я что-то не хочу по мосту идти. Я лучше пойду вот так. Если, конечно, такая возможность будет. Но, судя по всему, такой возможности у нас есть. Она у нас есть. О. Конечно, есть. Так. They saw me before I saw them. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. Вот так вот, видели, ребят? Вот. Так. Вот и собираем, собственно, наше. It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. I admit to having some regrets about going after them, I did. But then again, I got a lot of them. Но нет, я по низу не пойду. Я по верху пойду. Ой-ой-ой. Я что-то не ожидал, что сверху будут еще люди. Так. Find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you're in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. Так, что у нас тут? Ну, блин, вот какая-то вот фигня такая вот. Где-то здесь наверняка что-то интересное есть. Как думаете, есть? Наверняка что-то есть, да? Только вот где? Вот где? Ладно, точно не здесь. Придется идти в обход. Так. Ух ты, блин. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls.
Так, нам туда. Я хочу сюда. Я хочу сюда. И надо было переходить, потому что я ничего особого не нашел. Да, я ничего особого не нашел. Ой. How big was his cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. Отличные способности. They Просто thought it was шик. haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Не понял, что это было. Вроде... Блин, а так бы хорошо раздал, наверное. Ну, блин, не вышло. Давайте еще раз попытаемся, ребят. Так, сюда, да? О, так у нас еще и уровень есть, отлично. Так, что у нас тут? Разделение динамитом в полете. Нажмите P, и вы сможете разбивать свои летящие динамит на 3 шашки с обычным уроном. Естественно, то есть нужно просто нажимать P. Интересно, надо будет как-то попробовать. Ну, сверхопашки я должен был тоже попробовать. Мне не понравилось. А вот я попал. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to 2 Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the cave of death. Наверное, сюда, да? Не сюда, но это мой тоже рот. Не сюда, да? Ну что, ребят, наберем побольше воздуха в легкие и вперед. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind,
You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. Куда я вообще попал? Кто эти люди? Не понял. As his story unfolded in my mind, you will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there were definitely snakes. Да блин. Открыл мне разум, почистил чакры. As his story unfolded in my mind, you will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Ничего себе. Из одного огня в другое. А какого? Тихо. Так. I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. Это что такое? А это что такое? Какая-то уже магия пошла, блин. Что за буду, ребята? Я вроде не заказывал просветление на дом. Кто мне в виски подмешал чьи-то... Похоже, виски был не свежий. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo-jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. Ты пошел прочь. И ты пошел прочь.
Пошел прочь. Ой-ой-ой, откуда? I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. Так, смотрим. А то сейчас навешают нам по самой небовой. And wouldn't you know it, that crafty son of a bitch led me right into a trap. Kind of trap. Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who are you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Я этого не предвидел. You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Ты откуда попадаешь такой, а? Ты ж самый умный, что ли? А что такое? And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. Господи, куда я попал? I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. Так, мы нашли все, но это капец, это было плотненько. Фу, палочка попадает в голову, даже не целясь. Нажимая и удерживайте E. Вы будете расходовать ману концентрации на обозначение для казни через безупречный выстрел в голову. Чем больше концентрации вы пожертвуете, тем больше их умрет. Я вас понял. А, да. О, золотая винтовка, ребят. Золотая винтовочка. Вот она. Красавица. Еще и с резанным двумя. Еще с узорами. Офигеть. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. По-моему, меня обкурили. Причем серьезно. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Ничего себе. Хорошо. Так. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day.
fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. Ну что, ребят, заработаем пару сотен. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the Daltons got it in their heads to rob 2 banks at the same time. 2 banks on the same damn street. Так, мне бы патронов не мешало на самом деле. Story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. And finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Нормально. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeyville, so everybody knew them. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Well, that gave the locals enough time to prepare an ambush for those sons of bitches. Кто еще? Я бы сказал, что чисто, но не совсем. The brothers paid dearly for their stupidity, but everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait the son of bitches out. This bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. He went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. Ох меня, куда ж меня ведут, а? From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Ого. Вообще-то я на диван приземлился, если что. We've got company. Heroic men like him, who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Я уже хочу даже с этими познакомиться. А чё? А давай познакомимся. Is that Silas Greaves? Son of a bitch! You better hide.
Высший полет нормальный. О! Over there! That's Silas Greaves! What the hell? Blam! Blam! Came away victorious, taking down those thieving Daltons. Чуть-чуть ранили, но это нормально. Теперь подберем то, что у них там упало. И будет вообще шикос. Так. His name was Silas Greaves, and when the dust finally settled, he was the last man standing. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. It was early evening, not high noon. The Daltons blew up the safe, and were all set to hightail it out of there. I was late to the party, and Coffeeville was already up in arms. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Ух ты. Боб, Эммет и Град. I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. Так, меня чуть-чуть задели. Не особенно. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob two banks at the same time in the same town where everybody knew them. They still had friends in Coffeeville. Ага, значит, не там. О, здоровья, привет. Приветствую тебя на стриме. Now you're in trouble. Keep shooting. I don't mind. Так, один готов. Shoot, I dare you. Гаденыш, а ну-ка иди сюда. Waste your bullets. Go ahead. Hey, we got us a hero. What's holes in him? And those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. Так. А могу быть такой хороший экспомбо, но не можешь. Так, где ты? Так, что у нас тут? Что у нас там? I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was, they knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeeville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens.
Ты посмотри. О! Так. Подбираем все, что плохо лежит. Так. Wild Wild West. Да-да-да. Да-да-да. Самое оно. Да я как познакомился с Call of Juarez, да, вообще круто стало. The Dalton boys knew I would never give up. У нас с вами есть навык, и мы им воспользуемся. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least 2 of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Ах ты, говнюк. Я тебя найду и буду отстреливать печетку по твоим ногам. Или ты по моим. It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Reeves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. And I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long ride. It's hog killing time. Gonna beat you like a red-headed stepchild. Ого. Так. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Так, кто у нас? Да, выживалки не слышишь? You messed with the wrong damn Dalton. Так. Если имеешь в виду, что знаешь, что есть типа выживалки, то да, знаю. Просто что там мне пока не сыграть как-то не хочется. А вот что-то интересное есть. Я даже видел некоторые интересные игры, но нету пока купилок за что купить. Потому что я посмотрел, классные игры сделаны, но вот пока... But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeeville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. Так. Так, посмотрим, что тут у нас. Навыков нет, почти изучили. Так, вроде бы все, да? Продолжаем. Да, немножко чуть дольше сделаем стримок. Почему? Потому что, во-первых, интерес есть, да, к этой игре, а во-вторых, блин, ну она прикольная. Мне нравится, как управляется, мне нравится, как игра выглядит по графике, то есть, ну, капец. Игра орет. Все, сейчас сделаем. Сейчас сделаем потише. Потому что я говорю людям, что если что-то не так, вы скажите. Если слишком высокий звук, скажите, я уберу. Люди как-то молчали. Говорили, что она просто меня перекрикивает, но думаю, ладно. Так, ну давай сейчас. Так. Параметры. Звук. Давай убавим. Не вопрос. Давай убавим. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this. And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. Так, это типа свои, да? They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. Ух ты ж, блин. Ух ты ж, блин.
It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Ну, теперь Not ходили. by my О, recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. Так. Оп. It was autumn. The maple trees were in full color, red as Что? blood. Какого черта? Я опять что-то обкурился, либо болотных газов The нанюхался. rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody. Господи, говорила мама, не нюхай всякая фигня. Вот, нанюхался болотных испарений. О. Так, еще 3 найти надо. Так. Где у нас тут что? Ты зачем на деревьях? Не знаю, так вышло. Ну, блин, ну понимаешь, сплю ночью, ну и тут такое. Except for some bitches ahead of me wanting to do me harm. So I had to face them А это alone. сейчас что было? А это не я. I wondered why my compatriots didn't come running when they heard the shots. Это он. Слушай, это не я, это он сделал. Вот видишь, это он. Стоп, тут же ходили люди. Тут же только что ходили люди. Где они, во-первых, делись? И что это за люди пришли? So did you find the Daltons? Not yet, but I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Да блин. Тип матрицы уклонения. Так ты вообще не поверишь, The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to выверты their крутые, cause. что самому же страшно было, во что я играю. О, нам туда, там ящичек, нам туда. Так, что у нас тут? Дробовичок есть. Ага, и есть рейнджеры. Что надо? А, вот ты видел, а? Так, надо подзарядиться. Ты посмотри, а, зараза какая. And my reinforcements was nowhere to be seen. Point being, I was under serious attack. Так. Ребят, всем, кто подошел, приятного просмотра. Как всегда, не забывайте подписаться. Так, что у нас тут? О, здесь короткая. А давайте возьмем.
Короткая хорошая, но не подходит. Вот такая больше. Больше патронов. И патронов больше, и дальность, так понял, выше. Ну, в целом круто. Ну, просто должен был попробовать и короткую винтовку с ней пострелять. Не понравилось. Да и это такая круто выглядит. Твою мать. Болото, что ты со мной делаешь? Так. Так, ну, с дробовика я с собой брать не буду, как бы не хочу с дробовика стрелять. Так. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. Винчестер, у меня есть только пистолет рейнджера и вот шестизарядники и... О, господи. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no В общем, вот такие goddamn вот есть. idea where I was. Это называется шестизарядники. Есть еще пистолеты рейнджера и скорострельные пистолеты. Во. То есть всего только 3, немного. В первом и втором Call of Juarez было больше, конечно, видов. Ну, тут столько вот только и все. Steve. So I just started walking, and pretty soon. Кто храпит? Почему-то храплю не я. Steve. Steve. Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Кто тебя окружил? There were Indians. No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. Возможно, здесь что-то есть. Если ничего нет, то в принципе ничего не потеряю. Так, запрыгну. Не запрыгивается. Ну и ладно. Так, стоп. А что у нас тут? Так, нифига себе. Я так утонуть могу. Так. О. Что у нас тут? Bounty hunters! Stop that, son bitch! So did you ever find the damn Daltons? Not yet. But I did find a few of their cousins. You cans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. Ого! Мне в хавальник прилетело. А что это было? Stop that, son bitch! А, вот что это было. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. I don't see it. Get ready to die. Die! Oh, bastard! Так, ты тут где? Вот ты где? А, вон там он был. Так, где он?
Ух ты, вот я вроде вижу, а вроде нет, да? Там вообще в слепую почти попал. Так, а ну-ка зайдем-ка сюда. Здравствуй, воин. Пиканосец, круто. Давай. Ага. Ты сука видишь, а он там есть 100% однозначно. Я вообще не понял, чего это умер. Я не видел того дебилика. Ты посмотри, что творится, а? И я ж так могу в голову попасть. О. Ах ты гад. Ты посмотри, что делаешь, а? Так, надо обходить. Надо обходить. О, то, что надо. Так, что у нас тут? Дробовик. Вот, рейнджера, да, и у меня чисто зарядник. Так, здрасте. Что? 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 Нифига себе. Бать. Так, кто еще тут? Да никого я не вижу. Нет, ты посмотри. Ага, вон ты где. На. Так, надо подходить. Слышал где-то здесь, но не вижу. Так, а ну-ка, что у нас тут? Не понял. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. С дробовика на меня шел. And that's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Yes, it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down the harbor. And those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Так, дозаряжаемся.
Да? Да, вы молодцы. Хотя нет, где-то один еще остался. Так, тихо, 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 тихо. Вот опять в меня стреляют. Не в ту сторону повернулся. Так, мы его сразу же делаем. Есть. Есть. Нету. А прям в башню прилетело конкретно, прям в глаз. Все, да? Такого, знаешь, только повернулся и меня сразу покрылось камня от новой почты. Получитесь, распишите. Так, не понял, где? Вот. Так, нашли 2 из 3. Господи. Лишь бы это было... Да, это обычная труба. Так, скорострел. А, у меня револьвер, а это скорострел. А, ну то, что я тебе говорил. Так. Ага, нет, да? Ну и ладно. Стоп. Где-то здесь? Я думаю, сверху. Да. Я думаю, что где-то сверху. Есть. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. Слышишь? I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Так. О, Plus, Саня, I'm привет. stubborn as hell. Блин, ну стрелять с 2 пистолетов, это, конечно, это кайф. Так, где? А, вот, видите, говоришь наверху. Так. Что? Показалось? Да, показалось. Так. Это, так понял, мотор. Так, тут никого. Так, не могу сюда, да? Сейчас такой перехожу и меня... Блин, я думал, что меня двухсотка встречает в голову. The vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Так, давайте с вами выберем очередной навык, по сути последний, да? Все, никто не спрячется. Подсказки о врагах за спиной, замечайте врагов даже не вне поля зрения. Маркеры по краям экрана будут обозначать каждого врага, поблизости которого вы не смогли бы увидеть в обычных условиях. Не вопрос. Все, теперь можно спокойно изучить пистолет рейнджера. По-моему, круто. Да. Револьвер с костяной ручкой. Ну, это такое себе. Ну, почему бы нет? Меткий стрелок, возможно, носить больше патронов для револьвера. Фу, блин, круто.
Ну что, я зайду? Я зайду. Turned out that they had me. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой. Ой, как больно. А я аж почувствовал эту боль. Аж стул свело. О. The Daltons had played me like a fiddle. Apparently the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Oh yeah, but I was in a fight. Did you hear about that ship that's gonna launch next year? Largest Ребята, говорю, тушите меня. We're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it's going to float. So anyway... Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Oh, God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. It was time to settle this once and for all. Дали ребенку игрушки. И ребенок недоволен. Подожди, откуда меня светило? По мне стреляли. Я вроде бил всех, кто у меня был на виду. Откуда? Не, серьезно, откуда? А, вот оттуда, наверное, да? Я в домах что-то не увидел никого. Немножко там постреляем, немножко тут. To come at me one at a time. They were in this together. Нормально. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Вы видите, ребят, что творится, а? О, и как тут? Так, мне кажется, вот сначала нужно его вырубить, да? Как думаете? They got it wrong. Есть! A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Paroled 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Красавчик, еще даже один навык остался. Так, теперь мы делаем более долгое комбо. Не выходите из своего... так быстро ваш комбо будет оставаться активно 50 дольше. Так. Давайте. Красота. И продолжаем. Я смотрю, у нас сегодня будет длинный стримчик. My own brothers died tragically as well, truth be told. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening,
I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Что ж, дорогие друзья, это, наверное, будет наша последняя миссия на сегодня. Давайте ее пройдем. Поехали. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Скорострельные. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking, Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. They blew the bridge with the intention of forcing the train to stop. Well, I assumed the Wild Bunch was likely in the still intact part of the train high above. I was determined to make that sumbitch Bob pay for what he did to my brothers. Так, сюда или туда? Туда или сюда? Куда? Показывается... Нет, давайте пойдем сюда. Посмотрим, что здесь. О, не зря пошел. Так, ну это понятно. Так. Опа. Утекаю отсюда. Так, а что это? I found the device they used to blow the tracks, so I knew I was headed in the right direction. Так, ага, это короткая. Короткая мне не интересно. С полноценной винтовкой оно как-то поприятнее. What'd you say? Well, I made my way off unscathed and came upon a few members of the gang and had no choice but to dispatch them. From there, I had to negotiate an even more precarious route. But first, I would need to get my ass out of there. Тоже динамит, да? Ага, отправляемся от истории. Я понял, тут даже такое есть. Впервые, кстати, на такое натыкаюсь. Я чисто не допрыгнул. Чисто не допрыгнул. I jumped from the frying pan into the fire as the train was clearly fixing to fall. I had found the gang, but in order to find old Bob, I needed to fight my way forward past a whole passel of desperados. Так, а может револьвер с узорами возьмем, типа, а? Хотя нет, скоростных тоже неплохие, нормально. Пошалим, говорю.
Шалим. Outside, inside, anywhere I could, I made my way toward my prey. Лежи там тихо. It was mostly a freight train, as I recall. There were no passengers aboard that day. Those are my friends you killed. Так. Что, все? А где все остальные? As I mentioned before, I am not fond of heights. But I was too busy dodging bullets to worry about falling to my death. Так. Odds were I was likely to die that day anyway. So I was determined to take down as many of those bastards as I could. Так. А ну-ка, есть тут какие-то ништяки? Нету, да? Так, дробовик. Блин, хотелось бы, конечно, взять какой-нибудь крутой дробовик с узорами, но у меня его не будет. Что? Какого черта? Неплохо было. Times it was like shooting ducks in a shooting gallery. The only difference is these damn ducks shot back. Нифига себе. Это куда я попал? В бочку, что ли? Ну, сорян, как говорится. Виноват. Так. Не открывается? Так, подожди, а как его? Наверное, сюда, да? Так, заходи, давай. А, не пускает. Не пускает, зараза. Значит, она на другую? На другую. I kept hoping the law would show up and give me a hand. You mean like that giant Pinkerton posse that I read about? Did they come riding in, guns a-blazing to help? Help? From the Pinkertons? No, son. I had to fight the wild bunch all by my lonesome, as usual. Who the hell is that? He's out of his mind! Take cover! Retreat! Retreat! God damn you! Нормально. Так, кто тут? He's killing everybody! He'll kill us all! Блин. Есть? Есть. Ready for a belly full of buckshot? Хорошо в лицо пролетело. Так, где у нас какой-то ништячок есть. Или здесь? Так, где? Давай, покажи мне. А то что не вижу. Ну не вижу, ну покажи мне. Ну, слепая игра, да, покажи мне. Наведи резкость. Да нет тут. Наверху может.
О, вот тут есть. Отлично. У них классные пистолеты. Я такой, чтобы... My guess is those dime novels didn't portray this as it happened, did they? Only a few stragglers were left. I had to cut them down pronto if I was going to stay on old Bob's trail. Не вижу, поэтому буду пулять везде, где могу. Ой, а этого я не хотел. Once I silenced all those guns, I went searching for my nemesis, determined to finally have my justice. But the only survivor who welcomed me was George Flat-Nose Curry. Who was he? The fastest gun in the gang. Right after Sundance, I mean. Самый And Kid быстрый Curry, fucking and gun. maybe Elsie Lay. Though some folks might dispute that. Ого! А он был офигенно быстрее. Ты тут издеваешься. А чё он такой быстрый? Я за ним тупо не успеваю. Наверное, надо сначала сфокусировать, да? А потом уже... Вдвоем. Не, ну это жестоко. On that very same day, Butch Cassidy and the Sundance Kid decided to leave the Wild Bunch behind and decamped for South America. They ended up living down there for many years, but I'm sure you already know all about that. Так, дорогие друзья, посмотрим. У нас есть навык. Давайте я его использую. Так, меткий стрелок, быстрая перезарядка револьвера. Ага. И... Да, возможно, больше патронов. А давайте. Больше патронов никогда не повредит, да? Больше патронов никогда не повредит. Что ж, ребят, как я и сказал, это наша последняя миссия. Поэтому, что ж, давайте на этом заканчивать, дорогие друзья. Был рад всех увидеть, кто сегодня зашел на стрим. А сегодня были у нас такие люди, как Цурим, Мог, Пенза, Зовья. Давно тебя не видел. Видно, ты приходишь только вечером, когда у тебя уже конец рабочего дня, поэтому рад тебя видеть. И, конечно же, Саня. Еспорт. Всем спасибо, кто заходил, всем спасибо, кто забегал. Вот такая вот интересная игрушку мы играем. Естественно, завтра мы продолжим в нее играть, поэтому приходите завтра также. Что ж, это был канал Red Force, с вами как всегда Вега, и это был Call of Juarez Gunslinger
Увидимся с вами в следующей серии, дорогие друзья. И всем мирного неба. Пока.